Hello, everyone. Have a nice and wonderful day. Today, we're going to be continuing our discussion on agriculture economics and agriculture marketing. So, today is our lecture number 11. Okay, but before we going or before we jump into our next discussion, let us have a short recall on what we have discussed on lecture number 10. In lecture number 10, we are talking about the perfect competitive firm, no? By which we mentioned that in the completely competitive firm, the market is free. There will be many buyers and sellers, by which the sellers and buyers have no control over the price, and they are just to take the price that is developed in the market, and that the price has been dictated by the situation of the supply and demand. That the buyers in the end are the buyers in the market, and the sellers in the market just take the price, and the sellers more or less have the same products, no, and there's no agency controlling the market situation. Okay, that is a free market, free competitive market. Okay, today let us discuss with the marginal cost and supply curve and supply decisions of the firm. So the marginal cost and the firm supply decision. Okay. So excuse me first. So excuse me, just bear with me. There are some disturbance in the background. So merong FM sa silingan, saba kayo, may mga manok sa palibot. But anyway, okay. So today we're gonna be discussing our topic on the marginal cost and the firm's supply decision. So let us have my ball pen. Okay. Okay. The marginal cost and the firm supply decision. So, kailan ba mag-decide ang mga businesses and firm to increase or decrease its supply? Okay. So look at the graph. So the cost is on the y-axis, and quantity or quantity supply is on the x-axis. Okay. Well, of course, I presume that you already have a knowledge as to where to put the dependent and dependent variable. Well, dependent variable should be put in the y-axis, and the independent variable should be put in the x-axis. So agriculture must know that. Okay. So look at the so the marginal cost and the per supply decision at the QA, at quantity QA. So at this point, okay, the supply A, where the marginal cost is less than where the marginal cost is less than the marginal revenue. Look at this at this portion. The marginal cost, which is this line, no? This line, itong linya na to, the value of marginal cost, ito yung point na to, the value of marginal cost is less than the marginal revenue. Ibig sabihin, baba baba ang marginal cost kumpara sa marginal revenue. Ibig sabihin din if you are the supplier, if you are the company producing a commodity, so dali nga portion
ginansya ta. Kay ang ato ang sales or marginal revenue taas kumpara sa ato ang marginal cost, no? Because kani nga line mo ang marginal cost, kani nga line mo ang marginal revenue. So ani nga portion kung mag-produce ka sa quantity A, sa supply A na quantity supplied aning QA, ani nga portion, so increase the quantity to raise the profit. So diri nga portion, pwede pa ka maka-increase din sa imuhang production, pwede ka makaproduce og daghan kay ginansyado pa ta dinhi padulong diri nga portion, no? Padulong diri nga portion ginansyado pa ta. Where kani nga portion ang imong MC diri kay pareho siya equal siya sa MR, no? Kaya nag-intersect sila ang MC ug ang MR. So pwede pa ka mapa-increase, so increase the quantity supplied from here up to here. So maka-increase pa ta dinhi nga portion if you are to analyze the graph. Okay? So diri nga portion beyond the ani ang atong MC is taas na kumpara sa MR. So kani nga portion dinhi nalugi na ni dire kay ang MC nimo taas naman siya kumpara sa imong marginal revenue. So di na ta mag-produce diri, no? Dinhi lang tataman mag-produce, dinhi lang taman. Okay? So next is at the QB, na ito nakalagay na dito, QB, itong portion na to, okay, where MC is greater than MR, so ang marginal cost taas ka sa marginal revenue, so we have to reduce our production. So atras ta kay mabalugi ta kung padayon ta. So reduce the production, reduce the supply to raise the profit. Kay padung di sampo ta jud kalugi padulong dire, no? So inat nga na sabta na og maayo. And now at Q1 where MC equals MR, no? There is a diri nga portion, diri nga quantity where marginal cost equals marginal revenue. Changing changing the quantity would lower the profit, no? Kung increase ka, dinhi padung dito, so malugi na ka, no? So particularly if you have to increase the production at this portion, so malugi na. Now rule. So the rule of the thumb now is that look at here. Okay, the rule of the thumb now is that when marginal revenue equals MC at the profit maximizing Q, no? So meaning to say, so the rule is MR equals MC at the profit maximization Q, no? Quantity. So this is the profit maximization point. So nag-intersect ang MC ug ang MR na intersection nila at the profit maximizing quantity. So this is the profit maximizing quantity, no? Maximum profit na ning dire. Kaya kung maadto ka dito, lugi na. Kung paatras ka, ginansya pa ka, no? Kung padung ka sa pikas, mapadaghan pag production, din sa MC equals MR, kung mahimo na siyang MC greater than MR, so lugi na diri nga side. So ang production to din lang gid nga side kung ikaw ang kumpanya. So now the importance is that if you are the owner of the company, so you have to determine at what particular cost where our marginal cost equals marginal revenue, because that is our profit maximizing point. Beyond that, pataas, lugi na. Pero kung pababa yung production nimo, so where MC is less than MR, so ginansya pa ka gamay diya. So palihog ko og analyze ana. Let's proceed. Okay? If the price P2, for example, this one, no? If the price rises to P2 from P1, okay? Of course, at MC equals MR, ang atong price is P1. This is the profit maximizing price, no?
Kung increase na to ang price to P2, so atong bago nga equilibrium is kini. Okay? So then the profit maximizing quantity rises to Q2. Okay? So kung dirita ang ato ang production nga atong quantity na produce ma-increase from Q1 to Q2. The MC curve determines the firm's quantity at any price, no? So ibig sabihin, the MC curve determines the quantities. Okay, the MC curve determines the firm's quantity at any price. So kung asa nag-intersect ang imong MR ug ang imong MC, mauna muna ang imong equilibrium quantity supplied, no? Karon mo yung bagong equilibrium quantity supplied. Hence, at MC curve, hence the MC curve is the firm's supply curve. So ang MC curve pala, itong MC curve, ang mo ay mag-determine kung unsa ang quantity nga i-supply sa kumpanya. So kung asa mag-intersect ang imong marginal revenue which is equals to the price, kung asa mag-intersect siya sa MC, so diha ang imong price ug mao pud na ang imong quantity nga i-supply. Sa ato pa ang MC curve, ang marginal cost curve, itong MC na to is the firm's supply curve. Okay, so again, the MC curve is the firm's supply curve. So the MC curve determines the price. The intersection between the MC and marginal revenue determines the price as well as the quantity to be supplied or to be produced by a firm. Okay? Now, a firm's short-run decision to shut down. So, kailan ba sabihin ng firm o ng company na bankrupt namin, no? Stop namin. Dili namin magpadayon sa mga business. So, what is the basis of designing bankruptcy or when to shut down the operation? A short run. No? The cost of shutting down, revenue loss equals total revenue. So, ibig sabihin kung shutdown na siya, kung ang revenue loss equals sa total revenue. Okay, kung ang tanang revenue nimo dili na gid nimo no? Benefit of shutting down. No? Bakit kailangan mag-shutdown ang company, no? Okay, because of when the company determines when to shut down, so cost saving, so ibig sabihin makatipid pa siya, dili siya malugi og padayon. Kung padayon siya magdako ang iyang lugi. Pero kung mo-stop siya, naa pa siya ma-recover nga mga cost. Sama for example, the variable cost, no? The variable cost can still be recovered by the company, no? The cost saving equals variable cost. Firms must still pay the fixed cost. Okay, no? So, ibig sabihin, kung magpadayon siya o negosyo, hibalo siya nga ang iyang operation na nasa shutdown point, so makadako iyang lugi. Pero kung muhunong siya, dili makadako iyang lugi because ma-recover pa niya ang ubang cost. Sama, the firms must still pay the fixed cost. So, posible na mabayaran pa niya ang ubang mga fixed cost. Sama, for example, sa mga renta. Bas hindi ayo mabayaran pa niya ang renta bisan og stop na niya kay kung magpadayon siya makadako iyang lugi, so may pagmuhunong siya kay iyang sobra pwede pa niya mabayad sa iyang mga renta. So or kaya kung naa siya mga machine, mga fixed cost ng machine niya, kung magpadayon siya lugi na, so pwede pa to niya iyang machine, pwede pa niya mabaligya. Kung padayon siya og negosyo basig makadako ang lugi kay wali ayo ang dagan sa iyang negosyo. So benefit of shutting down is a cost savings, no? You can still recover some of your cost, no? Like for example, di na kayo mo dako ang mga variable cost pero maka-recover pa nimo ang ubang fixed cost. Okay. Example sa mga fixed cost, no? Machine, no? Rental, yan siya. Okay. So shutdown if, so kailangan ka mo declare nga lugi na.
Kung ang imong total revenue, ang total sales nato, no, total sales o total revenue is less than variable cost. No, ibig sabihin, dako pa ka gasto kumpara sa imong halin. So kana siya shutdown na kita, no? Kaya ang imong sales nimo, total sales, total revenue less than man, no? Less than sa ato ang variable cost. Sample lang mga variable cost na to. Mga cost of inputs, no? Mga materials nga gigamit nato kasama sa mga variable cost. Okay? So try to research kung ano yung mga variable cost. In fact, we have discussed that already last time. So now, of course, sabi ni siya pa, ay shutdown itong kumpanya kung atong halin, kung atong kita, gamay kumpara sa ito ang gasto. So yun ang pinaka-self-explanatory, no? Very, very self-explanatory. Common sense lang. So munong na ta, kung ato ang sales, kung atong ginansya, gamay kumpara sa itong gasto. Magpadayon nung kita, magagawa na ta, no? Okay, so shutdown if the total revenue is than variable cost. For example, yung kanang sa babaw, i-divide na siya sa quantity, total quantity, TR divided by Q, less than variable cost divided by Q. So the first decision rule is shut down if the price is less than average variable cost. This is average variable cost, no? Average variable cost. So kung imong price is less than average variable cost, so you have to shut down, no? Kay mas mahal pa hinuon ang gasto kaysa imong presyo. So hunong na, no? Okay, in this particular graph, for example, in a perfectly competitive firm, so giingon dito, so shutdown na ta kung atong price, no? Kailan ta mo shutdown kung ang price is less than average variable cost or ang average variable cost or average variable cost greater than the price. They are just the same, no? Giba lang nako. So shutdown na ta. Okay, cost, no? If the price is greater than average variable cost, then the firm must produce Q, no? If the price daw is greater than average variable cost, so look at the average variable cost. Ito yung average variable cost na graph, no? Okay. So ang atong price dapat diri magsugod ang price, no? Dapat pataas. So para ginansya ta. Pero kung ang price nimo is naa dinhi sa baba, ano kita because less than ang average ang variable cost na ubos na siya sa variable cost, no? Baba siya sa variable cost. Pero dinhi logi ta diri, no? Shutdown ta diri, shutdown. This is a shutdown kung diri ang price. So shutdown area ito, nasa price. Pero kung sa taas sa ibabaw sa average variable cost, so ginansya ta diri, no? Ginansya ta diri sa ibabaw. So this is not the shutdown point. Itong shutdown, no? Kini nga shutdown point price, kini siya. Okay? So let's continue. Okay. If the price is less than average variable cost, ito na nga, ano, this sa ubos, then the firm shutdown produce quantity 0. So kung nanaay mong product imo ang price nimo kani nga level nga price dinhi nga price kay price man ni siya nga access kani nga price, so di na ta mag-produce diri, no? Dapat mahunong na ta dinhi pita, hunong na ta nga portion. Kung diri ka mag-produce, lugi ka, kailangan ang presyo dito sa taas, no? Okay. Okay, the firm's short-run supply curve is the portions of the marginal curve above average variable cost. Sa ato pa, kay lugi man dahil ta dinhi, so dinhi dapita ka nga portion, lugi man ta dinhi, so dili pwede mag-produce ang company diri, no? Dili siya pwede mag-produce dinhi nga portion. So mag-produce lang ang company nga portion, ibabaw aning shutdown point. Okay? So the firm's short-run supply curve is the portions of the marginal curve above average variable cost. Sa ito pa, this is the average variable cost. Itong linya na to, ang supply curve pala ng company is at this portion lamang, no? Kanya nga portion lang siya mag-supply, no? Or dinhi padulong diri. So diha lang siya ang iyang supply, yung price niya, dinhi lang ang price padulong diri.
So kay ubos ani wala na, no? Wala na ni siya dire, lugi ani dinhi lang ta magsugod dito yang atong supply kay yung nato, di ba? Ang supply curve ng firm is the marginal cost. So dinhi lang ta mag portion nga mag-supply or dinhi lang ta nga portion nga mag quantity supply. Kay diha ang portion nga ginansyado ta. Pero dinhi our AVC equals price muna ang shutdown point. Okay? Balik ko na ko. So kani nga portion, akong okay, where price equals average variable cost. So kung diha nga portion, di ata mag kuno na siya Q must be equal to 0. So dito mag quantity supplied must be 0. Dito mag-supply dire tungod kay shutdown point. This is the shutdown point. Shutdown point. Okay? This is the shutdown point. So dito pwede mag-produce dire the pita. Okay? So and this is also the shutdown point. So for the firms to be profitable, it should operate where price is greater than average variable cost, or the average variable cost should be less than the price. So this is profitable. So kaninga area, no? Kaninga area din ipataas. Okay? Where price is above the ABC. Hinaut nga makasabot po sa pag-interpret. Okay? So, klaro, that the shutdown point is the price equals average variable cost, ug ang ginansya nga point is the price is greater than average variable cost, or the average variable cost is less than the price. Ginansyado ta diha. That is at least in the short run. Okay. So what about the firm's long run decision to exit? No, kailan ba ang firm in the long run, more than 2 years, no, 5 years, no, to exit, no? So the firm's long run decision to exit, cost of exiting the market. What is the cost of exiting the market, no? When we exit the market, kung dili ta mo operate, ang ato ang lugi is a revenue loss equals total revenue. Ang ato alang lugi kung exita, ang ato alang halin. Pero ang ato ang naka-save ta bisag di ta mapadayon, because the benefit of exiting the market, cost saving, ang total cost man god, okay, we can, so wala na tay cost, wala na tay gasto. Nya dako baya ang gasto kumpara sa total revenue kung naka-shutdown point, kung lugi na. So, ibig sabihin, kung ang imong ma-loss ang total revenue lang, which is gamay sa kumpara sa imong total cost, so bisag ni shutdown ka in the long run, ginansyado pagyapon ka kay wala nagpadayon ang imong lugi. Ang nawala lang nimo ang imong halin, pero ang imong total cost imong na-stop, kaya ang total cost baya taas kumpara sa total revenue sa panahon nga malugi ta. Okay? So the benefits of exiting the market, the cost savings equals total cost, or zero fixed cost in the long run. So alam natin na in the long run wala man siya fixed cost. In the long run, almost there's a variable cost, wala nang fixed cost. Ang fixed cost kasi yun lang sa short run. Because in the short run, we cannot change in a short run sa atong mga businesses because short period lang. But in the long period, so ang in the long run, in the long period, zero na ang fixed cost diya. Okay? Almost variable na. Okay. So, maniha, the cost of exiting the market, kung mo-stop na ka, kung di na ka mag-operation, ay mong lugi diha ang imo lang total revenue. Pero ang benefit nimo diha, naka-cost saving ka tungod kay ang total cost ng good nimo kung ani sa panahon nga lugi ka, dako kag total cost kung magpadayon ka. Gamay ra kag total revenue. So mas makaginansya ka kung mo-stop ka kaysa mapadayon ka. Kaya ang lugi nimo sa pag-stop ang imong total revenue lang, which is ang imong total revenue kung mapadayon ka dako kumpara sa imong cost. Karon ang mas makaginansya ka kung mo-stop ka kay ang lugi nimo ang imong lang sale, ang imong cost
imong ma-recover ang imong cost, which is dako pa ang imong cost kumpara sa total revenue. Hinaut na sabtan. So, yes, this is very self-explanatory. So the firms must exceed if ang total sales nimo, ang total revenue, gamay kumpara sa imong total cost. Or kung anong balihon, total cost greater than total revenue. So kung imong total cost dako kumpara sa imong sales, di ano magpadayon ba man ka. So hunong na lang ka para malugi na lang ka sa imong kung pila to imong mahalin, pero ang imong gasto nga total cost kay makadako man, so ka-recover pagyapon ka bisag mohunong ka when the total revenue is less than the total cost in the long run. Okay? So yes, of course. Now, the same situation kanina. So exit ka kung ang price is less than the average total cost. Okay, exit ka, no? Or if the average total cost is greater than the price, so this is the so shutdown din, no? Exit ka, no? So exit tayo, exit sa business. So kay hindi ka mo exit, magkadako ang imong lugi kay masika gasto pero ang imong gasto dako pa ka sa imong sales. Okay? So the exit if the price is less than average total cost or average total cost is greater than the price. So in this particular example, no, sorry, the new firm's decision to enter the market, no, kailan ba ang firm mo enter sa market? Okay, kailan siya mabalik? O kailan siya na bagong player, no, in a perfectly competitive firm? In the long run, a new firm will enter the market if it is profitable to do so, no? Kung ang total revenue nimo dako sa imong total cost, di of course go to the business because dako ang imong ginansya kumpara sa halin kumpara sa imong total cost. So go with the business. Pasok, no? So if the price is greater than the ATC, so this is the entry to the market. So mag-business ta because ang presyo is taas kumpara sa average total cost. Okay, tama na. So this is the competitive firm supply curve. So the firm's long run, LR is the long run. Okay, long run. So run RUN. Okay, so the firm's long run supply curve is the portions of its marginal curve above the long run average total cost. So kung diri man good, lugi man ta diri tungod kay nya diri dapita, ginansya man ta diri dapita kung atong price diri, no. Okay. So ang firm's supply curve in the long run, it should be kani nga portion. Ang production nato in the long run kanilang pud nga portion dinhi. Kay kung di sa pikas, lugi ta diri paatras, no. So ato ang supply curve, ang kumpanya mag-supply lang sa gidaghanon siyang produkto, kung sa ang produkto niya kanila nga portion dire. Nya ang iyang production kaning Q dire padulong dire. Ibaligya niya sa presyo gikan dinhi padulong dire. Dili pwede og diri paubos logi sa diri nga presyo. Okay? So this is the logi portion. This one is the ginansya portion as well as this one, no? Kani lang ang logi diri sa ubos. So logi ta dire, no? Di ta pwede mag-produce dinhi nga area, di po ta magbaligya og presyo diri nga area. Again, the firm supply curve is the portion of the MC curve above the long run average total cost. So this is the supply curve kini siya, no? Kini lang ang supply curve nga portion ang gilinginan. Okay? So now, example of identifying a firm's profit. So there's an example in here. Okay. So first, this is in a competitive firm, no? Determine the firm's total profit. So pila biginan siya sa kumpanya. Identify the area on the graph that represent the firm's profit. So ganina naibaluta nga ginansya ang kumpanya kung ang price average greater than average total cost, lugi siya kung ang price is less than the average total cost. Naibaluta nga ang supply curve sa competitive firm
is the portion of the marginal cost above the average total cost. Now, identify the area on the graph that represents the firm's profit. Look at this one. No? Kani siya nga portion din muna siya ang tabla, no? Tabla ta. So, kung imo na i-produce diri, kung ang kumpanya diri mag-produce, tabla siya tungod kay ang price din this is 6 ang price. Ang price ani nga portion is P equals ETC kani nga portion no equals average total cost kay average total cost ng area. Okay. So ang supply curve ng company, mag-supply curve ng company dinhi lang nga portion siya mag-supply. Kay dinhi nga portion siya ganansyado. Kung mag-produce siya, this is profit, no? Profitable rin nga area. Kung kini nga portion sa ubos, lugi na dire, this is loss na din no? So kaya nga, dili mag-operate ang kumpanya din because it's the losing area, the profit area. Dinhi lang ang kumpanya mag-produce, no? Dinhi lang siya nga portion, kanilang iyang production area. Okay. So determine, or identify the area on the graph that represents the firm's profit. Sa ato pa, kung ibaligya niya sa tag-Gs, ang presyo, okay, niyang quantity niya is 50, sa ato pa, kini nga area ang kini nga area, no, akong sidan, kini nga area, mauni ang area nga iyang ginansyado nga area, kung ibaligya niya sa tag-Gs, niya maproduce siya, 50 kabok yung produce, ibaligya niya sa tag-Gs. So this is 500, no? 500 ang sales, profit area, no? This is a profit area. Okay. Now, so ang price, dati tabla kong size, na niya, ibaligyan niya sa Gs, so na siya increase nga kini nga portion, no? Kung baligyan nag size, tabla. Kung ibaligyan niya tag Gs, so gina siya 4, no? 4 kay 6. So profits per unit kada isa, so price minus ATC, so price equal 10. Okay, price minus 6, no? 4 niya dire ang iyang profit per unit. Ginansya niya kada isa dire 4 kay tabla man sa size. Okay. Nya gibaligyan niya sa tag 50, baligyan niya sa 50 ka mo iyang gi-produce, gibaligyan niya sa tag Gs niya ginansya siya 4 ana. Sa to pang total profit kanang shaded portion which is 4 times 50 equals 200. So this is not the profit area. This is 200 dollar or piso, no? This is the profit area kanang shaded portion. Of course, ang losing area, ang lugi nga area, kining diri nga area, this is the loss area, no? This is the loss. Loss ya. Kung diri ka mag-produce, pababa, lugi jud ka diha, no? Lugi ang diri ka mag-produce. Okay? Now, identify the firm's loss. Ganun din, no? Determine the ganina, no? Determine the profit loss. This time, determine the profit area. Now, determine the loss area. So, alam natin na kasama ni ang iyang price is ibaligya is tag trace, no? So, ang iyang profit area, ang ginansya nga area, kay kani nga portion, ang ginansya ani. Supposedly, kani man nga area, ang ginansya. Kini nga area di ibabaw ani, no? Kaya ibaligya ni sa tag trace, so iyang loss, kani nga area, no? Ang iyang loss. Baligyan niya pinalugi, no? Okay. So, identify the area on the graph that represents the firm's loss. Ibaligay sa tag trace, niya ang tabla untaan na is so pila man iyang lugi ana, no? So imbis tag 5 unta ang price, baligyan is tag 2, so lugi siya 3. So sa ato pa unya lugi siya 2. 30 ka buk iyang giproduce, no? Iyang supply 30. Baligyan niya siya sa tag 3. Niya ang tabla ana is 5 ang tabla, so lugi siya 2. So kini lugar siya is this is now 30 times 2, this is now lugi siya 60. This is the loss area. Okay? So, alright. Now, ito na subtan. Then, the market supply assumption. So, ito na paspasan, no? All existing firms and potential entrants have identical cost.
In a perfectly competitive firm, no, ang mga entrants, ang masulod nga mga bagong negosyo, bagong sulod sa negosyo, uh, have identical cost. No? Ang ilang cost pare-pareho lang. No? Okay. Kaya wala may control sa price over the market in the completely competitive firm. Assuming na this is in a perfectly competitive firm, wala nag-control sa price, the raw material, the cost of inputs, therefore, tanang entrants, tanang bago nga mga negosyante, pare-pareho ra ang cost sa raw material ng ilang paliton. Okay. Its firm's costs do not change as other firms enter or exit the market. Kung naay mo sulod ng market, naay bagong sulod sa market, naapoy mo gawas, so dili siya maka-apekto sa price in a perfectly competitive firm. The number of firms in the market is fixed in the short run. Okay, the number of businesses in a competitive firm is fixed in the short run. Nga naman, tungod kay in the short run, we cannot just change our capital outlay. So tungod kay baba lang ang panahon. But in the long run, so we can change our businesses. No, daghan mo sulod, daghan mo gawas. But in a short run, siguro gamay rin mo sulod no, in less than 2 years. Kaya ba no, niid sa no, maiba na yung business, adi maayo. No, sulod. Uy, maayo, sulod ta. So, at least the number of firms in the short run is fixed, no? Due to, of course, fixed cost, no? Due to fixed cost. Meaning to say, dili ka makapalit dahil ng bagong machine, no? Di ka makapa-expand sa mong yuta. Kay short run pa man, maniid pa ka. So, fixed lang sa ka. Tungod kay nagpaniid pa man. Nga na siya. But in the long run, variable na, no? Change of, gabi ng changes, no? Variable in the long run due to free enter and exit. So, ibig sabihin, the number of firms in the short run, gidaghanon sa mga kumpanya, in the long run, variable, pwede mo gamay, pwede mo daghan, because naiuban nga nangalugi, gawas. Naiuban nakapaniid nga, uy, ganansiyado, sulod. So, ang number sa kumpanya, mo gamay, mo daghan, mo lihok, no? Mo gamay, mo daghan, mo gamay, mo daghan, in the long run. Tungod kay danay nag-exit, nanay entry na nagkananay nga lugi so gawas ano na piuban nga nakahiring nga mga ginansya sulod na pod no kung daghan na mo sulod malugi na pod kadaghan negosyo gawas na pod daghan na pod ni gawas ni mahal na pod ang presyo sa ilang produkto ginansya na pod sulod na pod tong uban so very variable ang numbers of the firms in the long run. Okay, the short run market supply curve. Okay, it's like in the short run market supply curve, as long as the price is greater than or equal to ABC, so we have to continue our production because ginansyado pa ta din nga portion, no? Kung ang presyo taas sa average variable cost, its firm will produce its profit maximizing quantity where MR equals MC, no? So the profit maximizing quantity diha gid sa marginal revenue equals marginal cost. Diha nga portion pataas sa marginal revenue equals marginal cost, or if the marginal revenue is greater than marginal cost, ginansyado. But diha sa marginal revenue equals marginal cost, muna ang profit maximizing quantity. So diha atong basihan mo increase ta gamay based on the marginal revenue equals marginal cost. Pero kung ang marginal revenue nimo baba kumpara sa marginal cost, alugi na talaga yan, no? So mag-supply lang ta kung ang price is greater than average variable cost. No? Sa ito ang, kung inyong hinunduman ganina, natay graph ngayon ani, no? This is the average variable cost. Yan natin tayo marginal cost. Ito na yung marginal cost curve. Kunya, giingon na to sa atong perfectly competitive firm. So, na manok na kasulod. So, giingon na to ang sa atong perfectly competitive firm, ang profit maximizing is price equals MR equals MC, no? So, this is the MR equals MC, kini nga portion, and this is also equals to the price. So, muna itong tanawon nga mga butang, no? Kini siya nga intersection. Ang supply curve sa short run, so ganun din, no? The supply curve, the short run, when the average variable cost, where the price is greater than average variable cost. Ito nga portion, pataas. So, ito yon, no? Price is greater than average variable cost na kini nga portion. So, this is now the profit maximizing quantity. So, diha ta mag-supply. Kay ginansyado diha. Diri nga area padulong diri. So, never ta mag-produce dinhi padulong diri. Kay lugi ni nga area. Okay. So, recall that, okay. Its price, the market quantity supplied is the sum of quantity supplied by all firm. Okay.
So example, one firm, a single firm, market is combinations of many businesses or many firms. So mas dako na yung market kani individual na niya nga business na. Okay. So for example, naa kay 1,000 ka kumpanya. So na kay 1,000 ka kumpanya, no? Imong itotal ang dalang price nila mo niya market price na. For example, at its P at QS, so kani dire kay QS niya. Sa QS, okay. So parehas lang price, ang price na set at P1. Okay. So dili man gid ang price because this is the MC. The MC equals P equals ABC, no? Okay. Kung ang iyang production sa isa ka kumpanya is pulo, so 1,000 na kumpanya, di 10 times 10 times 1,000, 10,000. This is the market supply na eh. Kini siya individual supply. This is the market supply, the total supply in the market. Okay? Nya, kung ang quantity sa individual firm is 20, pero sa 1,000 firm, ang quantity niya there is times 20, 20,000, no? So on and so forth. So, ang emphasize there, what is the one firm or individual firm compared to the market? It is the sum or the accumulations of all individual firms. So, enter and exit in the long run. So, in the long run, kailan tayo mo enter, kailan tayo mo exit, no? In the long run, the number of firms can change due to entry and exit. Sinabi kanina, variable ang number of firms in the long run because ang uban nalugi na, mugawas na, ang uban naka-observe nga ginansyado na, sulod na. So, ang gidaghanon sa kumpanya in the long run, in 2 years or more, no? So, ang mga kumpanya diha, madaghan, gamay, pindi sila ang sitwasyon. If the existing firms earn positive economic profit, daghan mo enter, no? Then short-term market supply shift to the right, increase ang supply sa individual. Then, kung daghan na ni sulod, daghan na po supply, mubaba na po ang presyo, reducing the profits and slowing the entry. So, magawas na po ng uban, gagamay na po ng profit. If exiting firms in core losses, no? Kung nanapoy mga nalugi ng mga kumpanya, some firms exit na po. Then, supply market shift to the left, ang mga supply mo gamay na lang, kay gamay na may producers. Dayon, mo taas na po ang presyo, kay gamay naman lang supply. Then, reducing remaining firms losses. Ang katong mga wala nang exit, mga ginansya na po sila. Yung nakahiring na po ng mga ginansya, sulod na po ng uban. So that's why, very variable ang number of firms in the long run. Kung haginansya ang mga tao, ang negosyo, daghan mo sulod. Kay daghan na sulod, librato, kay daghan na supply. Exit na po ng uban. Pag exit sa uban, gamay na nabili nga kumpanya. So, katong nabili, nagaginansya. Nakita na po kung mga ginansya na po siya balik, sulod na po sila. So, that's why very variable ang the number of firms in the long run. Okay? The zero profit condition, pasan na lang natin, the process of entry or exit is complete. The remaining firms earn zero profit. Okay? So, zero economic profit. So, walay ginansya, no? Kung ang price equals ETC, tabla na siya diha. No? Kung ang presyo mo equals sa mga average total cost, tabla. Since firms produces where P equals MR equals MC at a competitive farm, the zero profit condition is wala tayo ginansya diring dapita, no? Tabla. Okay? Recall that MC intersects at ETC at the minimum ATC. Look at the graph previously, no? So, sinabi, recall that MC intersect at yan ba? We have the marginal cost curve, no? And recall that the MC intersects at AC at minimum if this ATC minimum niya dire ATC. So sabi niya, recalls that MC intersects at ATC at minimum. This is the minimum ATC. Kasi minimum ATC nag-intersect sa MC. Okay. Kung asa nag-intersect ang MC and ATC, diha ang tabla. Wala yung profit diha, no? Zero profit condition, wala po yung loss diha. Wala po yung ginansya diha. So, wala yung ginansya din hino. This is the wala yung ginansya din. P equals MC equals ATC. Equals
Kini nga portion P equals MC equals ATC. So walay ginansya. Hence in the long run, the P equals minimum ATC, no? Balik ko kanina, in the long run, ang P equals minimum ATC. Minimum man sa ATC diri. Di ba, pinakababa sa ATC is minimum, minimum ATC. Okay? So hence, in the long run, price equals minimum ATC. Okay, muna ang tabla ng portion. Why do firms stay in the business if profit is zero? Anong pabilin man sila? Recall that economic profit is revenue minus all cost. So ang ginansya is ang imuhang halin minus sa imong cost, including implicit cost like the opportunity cost of the owner's time and money, no? In the zero profit equilibrium, sa zero profit, mapabilin sila, firms earn enough revenue to cover this cost. So magpadayon ang kumpanya if the profit is zero tungod kay ma-recover pa man niya ang mga implicit cost as well as the variable cost. Although wala na siya ginansya, but ma-recover pa ang cost, no? Ma-recover pa ang cost. Di pa rin sa shutdown nga taas na hinuon ang imong revenue. Di pa rin sa shutdown point nga taas ng imong cost kumpara sa imong revenue. So diri sa profit zero, magpadayon ang uban bisag way ginansya tungod kay maka-recover pa sila sa variable cost as well as the implicit cost. I have already discussed about as to what is implicit cost during our early discussion on this topic. So try to revisit on that and go to as to what is implicit cost and explicit cost. We have discussed that already, no? So ano magpadayon siya sa profit is zero, kay ma-recover pa ang mga cost. Okay? So ibig sabihin, bisa kay na-recover pa ng ang iyang profit na pa siya accounting cost. Again, I have already discussed as to what is accounting cost or accounting profit and economic profit in our early discussion. So try to go back as to what is accounting profit and economic profit. Okay? So the long run market supply curve, alam natin na ang long run market supply curve, sinabi na dati na ang long run market supply curve is the portion of the MC above the long run average total cost. Now, in the long run, the typical firm earns profit as zero profit. Okay, the long run market supply curve is the horizontal at P minimum ATC, no? So, din lang magsugod ang supply curve. Isulti ko na kanina, no? Okay. So, in the long run, the typical firm earns zero profit. Okay? Kung mag-operate ka diri, wala tayo zero profit na diri, no? In the long run market supply curve is horizontal at P minimum ATC, no? Okay. The firms begin in the long run equilibrium. So one firm, long run equilibrium, P. Okay. But an increase in the demand raises the price, no? So increase, this is the demand curve. Increase ang demand, so mag-change ang price, gikan dinhi, padulong this babaw. So change the price, pataas ang price, then leading to the short run profits in the firm. Kung pataasan mo ang presyo above sa ETC, so ang short run makaginansya. Yeah. Over time, profits induce increase. The profits ibig sabihin kung daghan ang nisulod, over time the profit induce entry shift supply to the right. So daghan ang mga supply, daghan ang mga producers, daghan ang supply to the right. Pag daghan ang supply to the right, what happens to the market? Okay? So driving the profits to zero and restoring the long run equilibrium. So okay. So we also have discussed about I will be discussing about monopoly. When say monopoly, a firm that is the sole seller of the product without close substitute. So, ibig sabihin, monopoly, siya lang ang kumpanya, siya lang ang nakabaligyan ng produkto. Wala ka kompetensya, no? Kay monopoly man yung wala ka kompetensya, so he can demand for a price. Tungkol kay wala may laing kaadtuan ng mga tao, siya man ang adtuan. So, isang pataas sa presyo, siya rin ang adtuan. Labi na kung ang produkto is importante, necessity good, no?
So the key difference, the monopoly firm has a market power. Na siya market power because siya lang anay magbaligya. Kabuot siya sa presyo. The ability to influence the market price of the product it sells. A competitive firm has no market power. So ang monopoly na market power pero ang competitive firm wala market power because ang monopoly can control the price, the competitive firm cannot control the price, no? So another market, we have the oligopoly, no? Only a few sellers offer similar or identical products, no? Sa oligopoly naman, so few sellers. Okay, di pareha sa competitive, many sellers, no? Sa oligopoly, few. Sa mono, isa lang gid ang nag-produce, no? So the monopolistic competition, many firms sell similar but not identical product. This is the monopolistic competition. Daghan na sila, competition man. Many firms sell similar but not identical product. Okay? So this is how we compare the perfect firm and monopolistic competition. No? So number of sellers sa perfect competition, daghang sellers. Sa monopolistic competitions, daghan niya pag sellers. Free entry, yes, ang duha of the business. Long run economic profits, 0, 0. The products, the sales firm, identical ang dili sa perfect competition. Then sa monopolistic, differentiated. The same product pero gibari-bari lang, no? Okay. Farm has a market power. Ang perfect competition, none, wala siya market power. Price taker. Monopolistic competition has the market power. It can control the price, it can demand the price for their product. Sa D-curve facing, no, ang iyang demand curve, horizontal ang demand curve ng perfect competition. Then the monopolistic is downward sloping. Ibig sabihin ng downward sloping, yan ang demand. I already discussed no the law of supply and demand. Dire naman ang demand curve niya dire is ganun lang. So ganun dire is downward. So try to go back what is. Then we have some sample questions no later on. But I guess that's the end of our discussion for this topic. I guess meron pa akong discussion no, sa ibang slide about agricultural marketing. So for this slide, yun lang po. So thank you for listening and I hope you have understood the different concept I have just discussed. Okay, thank you. Okay, that's in for our session in lecture number 11.